Есть еще другие традиции, но они более секулярные. So, for example, there is this tradition which becomes more and more popular in Poland, although it's actually, I think, Germanic or English tradition. Вот, например, традиция, которая все более популярной становится в Польше, хотя это либо германская, либо английская, да, English, традиция Yes, назвал. yes. And this is the tradition of Advent calendars, which you can see in front of you. Это вот календарь пришествия, календарь прихода Христа, и вот вы видите, тут числа стоят. Yes, so simply it's a small box with a small chocolate for every single day of Advent, and especially for a child, when you get one, you are simply supposed to open one window every day until you open the biggest one on the Christmas Eve. Детей там шоколадки внутри, и каждый день достают последующую. Yes, as you guess from the photo, there is no special fasting when it comes to the Advent period, although originally it was a fast very similar to the Orthodox Apostles' fast. Вот там поста нету. Watch, there is something like you're moving your microphone, additional sounds. No, I'm not doing anything. Is it still the same? No, now it's better. Okay, let's. Okay, we'll see. Так, что? Пост. You do not fast before the Christmas. Now I hear the same. I hear as if there was some wind in between us, but I think I'll just go on. Yes. Okay. So obviously, in this period before Christmas, I think just as you do in Russia, we decorate our cities. Вот они украшают города перед Рождеством, как и везде. So, for example, these are some photos from the city where I live, so Krakow in Poland. Кстати, гость у нас кто? Мог бы гость выключить микрофон? Да, это от гостя какого-то. Дорогой гость, без картинки, микрофон выключите, пожалуйста. Гость вообще исчез. Хорошо, вот украшают города. The most common way to decorate either cities or private houses are the Christmas trees. И самый обычный, как они, способ украсить свои города, это елки рождественские. Yes, so the Christmas tree is supposed to be decorated in the house on the very last day of Advent, so on the Christmas Eve, on the 24th December. Но они украшают их непосредственно за день до Рождества. Yes, в сочельник. Although in public spaces it happens way earlier. Но если это в публичных местах, скорее всего, потому что, неважно, я не говорил это, вот там уже пораньше украшают в публичных местах. There are also some other decorations with different colors, which simply somehow remind people of Christmas, of snow and all the nice things during Christmas. Вот и, как видите, есть и другие типы украшений, как у нас, различных цветов, которыми украшают весь город. When it comes to the Christmas tree itself, it is accustomed to put the gifts underneath, obviously. И, если говорить про елку, которая устанавливается дома, то у них есть традиция ставить подарки под елку. It's a little bit funny because in Polish we have this double tradition, because when it comes to gifts, we give the gifts both on the Christmas day and they lie under the Christmas tree, but we also give them on the feast of Saint Nicholas on the 6th of December. Для Польши это есть, как сказать, смешно немножко, потому что у них 2 раза они подарки дарят. В
первый раз вот в Рождество, когда кладут их под елки, и еще в праздновании святителя Николая, которое 8th, 6th, 7th, 6th December. Yeah, so it's sooner. It's before Christmas. ну, в начале, незадолго до Рождества, в праздновании святителя Николая. Мгм. Yes, also every single Christmas tree must be decorated with a star on top of it. The star, which obviously symbolizes the one which was followed by the sages from the east who were looking for Christ. Вот звезду, принято звезду ставить на елке всегда, и звезда символизирует волхвов. Вот, когда волхвы шли в поисках Христа за звездой, вот это вот та самая звезда. There's also this custom in some places in Poland. For example, it was also at my house that you would tell the children that whatever the Christmas Eve looks like for you, the whole year will be the same. So, for example, if you were a nice kid on Christmas Eve and the parents were proud of you, then you would have the same next whole year. If you were a bad kid, unfortunately, also the opposite would happen. И также есть традиция, как бы, если ты плохо себя вел, ну вот каким ты подошел к Рождеству, таким ты и останешься на следующий год. Если хорошо вел, то наоборот, хороший мальчик, он как бы по традиции таким будет и на следующий год тоже. Yes. In general, the Poland is one of the few Western countries in which the Christmas Eve is very celebrated. Very celebrated. Yes, so there are a lot of very different traditions and celebrations on the Christmas Eve day. Польша одна из таких стран, где вот особым с усилием, как бы, очень сильно празднуется Рождество именно в сочельник, именно в канун Рождества. Yes, the day before, yes, the 24th December. Yes, so the main... Sorry. Yes. Yes, okay. So for the Christmas Eve, so for the 24th December, there is this tradition for the whole families to gather around one table, for people who are abroad, live in some other countries, to come back home and to celebrate this day together. И такая традиция есть, даже если человек за границей, где-то далеко, то 24 декабря обязательно все собираются для праздничного рождественского ужина за одним столом. Съезжаются со всех стран, чтобы вместе посидеть. There's also this tradition which unfortunately is not always followed, which says that if you are in conflict with somebody, if you have argued with somebody during the year, you have to make peace for the Christmas supper. Еще также традиция есть, которая, к сожалению, не всегда исполняется. Это если ты с кем-то был в ссоре или спорил о чем-то, ты должен примириться до вот этого рождественского стола, найти мир с ним. Yes, so although officially, as I already mentioned, for the Roman Catholics, there is no fast during Advent, yet in Poland there is this tradition to fast, to not eat or drink anything on the last day of Advent, so on the Christmas Eve, until the supper. И во всем католическом мире у них принято не поститься перед Рождеством, но в Польше есть особая традиция поститься в последний день, вот в день Адвент, ну, по-нашему сочельник. В Польше постятся даже католики. So also this fast should end when the first star appears on the sky, because again the star symbolizes the one which was followed by the mages, by the sages from the east. И этот пост заканчивается, когда первая звезда восходит. И звезда, конечно же, первая вошедшая, символизирует ту звезду, за которой шли волхвы. Usually when the supper begins, it begins with a short reading from scripture, from the Gospel of Luke or of Matthew, which describes the Nativity of Christ. Когда ужин начинается, они обычно читают Евангелие, отрывок или из Луки, или из Матфея, который как раз повествует о Рождестве Христа. Also because of the Nativity story, as you know, there is this tradition that Christ was born in a manger.
among animals. И вот также, знаете, этот отрывок, что Христос родился в хлеву среди животных. And to remember this fact, it is customary to take a little bit of straw and put it under the tablecloth for the supper. И вот, чтобы вспомнить это, есть традиция делать вот такие штуки, как она у нас называется? Вертеп, да, называется у нас? И туда кладут, вот сено кладут, и что-то еще кладут. Yes. After the reading from Bible, there is a short prayer, usually, Our Father, Hail Mary, and a short prayer for the dead, for the departed. И когда прочитали Евангелие, читают небольшую молитву, вот Our Heavenly Father, Отче наш, Our Father, so Pater Noster, so Отче наш. Деве Марии, и чтобы дойти ко сну молитву. Yes. Also in Poland, there is this one very particular tradition, which I don't think is present in any other country. This is the tradition of breaking the Christmas wafer. So the Christmas wafer is that what you see in front of you. И еще есть традиция именно в Польше, в других странах этого нету. Это традиция ломать вот эту штуку, которую он назвал Wafer. И вот what is Wafer? So in Polish it's opłatek, and it's the same thing that the Roman Catholics make Eucharistic bread from. So it's unleavened bread, which is very thin, but in Eucharist for Mass, the Roman Catholics use the round like wafer, so this unleavened bread. And for the Christmas, we have these big rectangular ones with some Christmas images on them. But it's not the body of Christ. No. It's simply it's the same type of bread, but it's not sacramental. It's simply bread, unleavened bread. Ага. Значит, вот эти штуки, это они сделаны из того же хлеба, из которого делают евхаристический хлеб. То есть это вот как он назвать это без закваски, да, у католиков. И есть традиция его преломления, но это не тело Христа, не освященное, это просто вот такая традиция потребления такого хлеба. Именно рождественского. Ага. The breaking of the Christmas wafer means that everybody takes one wafer in the hand. You come to every single person with whom you have the supper, and you wish them, good luck. You wish them everything good for the next year. And when you finish your wishes, you take a small part of the second person's wafer and eat it, and the second person similarly takes a part of your wafer and they eat it. И традиция вот преломления этого, я не знаю, как wafer перевести, назовем хлебцом, ты на Рождестве подходишь к кому-то, разламываешь, даешь ему кусочек, желаешь ему всех благ, и он его потребляет, а ты кушаешь тот, который он тебе тоже с хорошими пожеланиями дает. Yes, and so when you finished making wishes with everybody, then the actual eating begins. И вот когда пожелали всем, обменялись этими хлебцами, начинается уже самого рождественский ужин. Traditionally, there are supposed to be 12 different meals eaten during the Christmas supper, although practically it's very rarely so. Традиционно должно быть 12 кушаний, 12 блюд, но редко кто добивается того, что у него на столе 12 блюд было. Also, different traditions are present in Poland when it comes to what type of food you are supposed to eat. But the general custom is that during the Christmas Eve you are not supposed to eat meat and you are not supposed to drink alcohol. Although especially the second part is very often omitted, unfortunately. И он говорит, есть разные традиции, что кушают за этой трапезой, но у них есть традиция не кушать мясо. Meat, you don't eat meat and drink alcohol. И алкоголь не употребляют. Okay. Yet there are some meals that are, most popular and I think present almost in the whole Poland. The first one is the so-called red borщ, борщ czerwony. Ну вот очень популярное блюдо, вот оно польское, это красный борщ, I don't know, whatever. It's from beet? Yeah, exactly. It's from beetroot and inside it.
you have these small dumplings, very small dumplings with mushroom in it. С пельмешками, но пельмешки с грибами. Also, a very popular thing to eat is fried fish, especially fried carp, C-A-R-P. И вот рыбу очень популярно кушают. Назвал карп, наверное, это будет и по-нашему карп, предположим. Okay, yes. And there's this, let's say, superstition, tradition that you should take a scale of the fish and put it in your wallet for good luck and for money during the next year. Еще традиция есть superstitious, это как, когда ты боишься там всяких примет, суеверия есть, да, берут кусочки костей, скелет, тот, как ты скушал, и кладешь его, ну, на Рождество именно, кладешь себе в бумажник, чтобы у тебя была удача потом целый год. Also, you eat a lot of very different cakes. I think the most popular cake is I think it's poppy seed cake. It's makowiec in Polish. Да, poppy, мак in Russian. Yeah. Вот маковые, очень разные виды пирожков популярны, и булочек популярен, вот маковый тоже пирог. Also, during the Christmas supper, we all listen to and drink different Christmas carols. It's different kolyadki, I think, in Russian. Yes, exactly. Which have very often have a very deep theological meaning. You know, speaking about Christ, who being true God, yet at the same time is a small child in the manger. И также, как у нас поют колядки, всякие разные, с глубоким, как Паламычев, содержанием догматическим, которые говорят о Христе, который одновременно был и Богом, и в то же самое время соделался младенцем, который лежал в люльке. Sorry, Father, how much more time do I have? Should I finish now? Or? We have only... wait, we have half an hour. And 10 minutes for questions, maybe. But Okay. So enough. Anyway, enough time. Okay, so simply, you know, if I have to finish slowly, just let me know, okay, Father? Okay. Okay. So so after the Christmas supper, on the Christmas Eve, if you want to, you can simply go to sleep. But the tradition is to stay until midnight and then go to the midnight mass. Ну, вообще, если, когда ужин закончился, можно, в принципе, пойти спать, но есть традиция не спать до 12 и потом в 12 идти на богослужение, на мессу рождественскую. So the midnight mass is traditionally called pasterka, which literally means the mass of shepherds. И вот эта вот месса, она называется пастерика, что значит литургия, ну, месса этих пастухов. Yes, obviously it's a reference to the shepherds who, in the middle of the night, heard the singing of the angels, and then saw the light and the angels proclaiming them the birth of the Messiah, of Christ. Конечно же, это отсылка к тем пастухам, которые явились ангелы в рождественскую ночь и возвестили им о рождении Христа. As you can see in the photo, apart from normal Christmas decorations, the one we've already spoken about, also there is this very particular Western tradition of having a nativity scene in the church. И, как видите, кроме обычных декораций, есть еще традиция украшать, вот, что характерно очень для именно Западной Церкви, рождественским видом. У нас это называется вертеп, да? Вертеп делать. Yes, so usually it consists of this small hut or shed, which symbolizes the one in which Christ was born, and then you have different figures in it. You know, it can be, usually these are simply figures which are connected somehow with the biblical story. Вот. Ну, обычно это изображение домика, такого сарайчика, хлеба, и там помещаются фигурки, символизирующие вот, тех, кто участвовал в Рождестве, вот, и, ну да, изображающие все события Рождества.
The original one was made in the 13th century, the original nativity scene, by a Italian monk called Francis of Assisi, a very famous Catholic saint. Первый, первый вертеп сделал Франциск Ассизский в XIII веке, знаменитый святой католической церкви. And funnily enough, he put living animals in it, in the church. Но он живых туда, в это изображение, живых животных туда поместил. Then obviously after the midnight mass, you all go back home, and finally you have a rest, and that's how the Christmas Eve ends. Но потом, когда закончилась литургия, все идут домой отдыхать, и вот так вот проходит у них Рождество. Then after the Christmas Eve, it is customary to spend the first day of Christmas together with your closest family, the ones with whom you live in one household. И, конечно же, как уже было сказано, есть традиция проводить Рождество вместе, особенно вот, сочельник, канун Рождества вместе с семьей, собираться с семьями. So the first day is usually spent at home, and the second day of Christmas, because in Poland there are 2 days free because of Christmas. The second day is usually spent visiting other members of the family. А второй день, а в Польше это 2 дня, 2 выходных дня. На второй день идут проведать своих родственников в гости. Yes. Now there's also maybe this a little bit humorous part, because for whatever reasons, I don't think there are any concrete reasons for that. For many years now, even from before I was born, there is this tradition that every single Christmas in Polish television there plays this American comedy called Home Alone. I don't know if you know it. Home Alone, yes. Yes, so it's played every single Christmas. Everybody makes fun of it, and yet everybody watches it. «Один дома», кто не смотрел. Вот у них все смотрели, как сложилась традиция. Он говорит, смешная часть, но уже, когда он еще не родился, она уже сложилась. Фильм-то какого года. Вот на каждое Рождество показывают американский фильм «Один дома». Yeah. Now also there is this tradition that in the very first days after the Christmas, small young children or teenagers walk around the neighborhoods from one house to another, dressed as different characters from the biblical story of Nativity, and they sing carols. So they knock to your door, you open the door, they sing carols, and usually it's a tradition to give them some money for it. И традиция также известная, когда на следующий день, вот в день уже после праздника, одеваются вот в костюмы, изображающие персонажей Рождества, да, ходят, поют carols, это у нас колядки, вот, ну и просят там что-нибудь, вкусняшки или денежки за это. Yes, also something quite similar happens. Something quite similar happens in the schools, especially among young children, or in the churches, where the nativity plays are performed. So children again become dressed, get dressed as these different biblical characters, and they recreate the biblical stories connected with the Christmas. И то же самое происходит в школах, либо в церкви, в которой происходило богослужение, тоже одеваются там и повторяют, тоже получают подарки за то перформанс, как у нас, за представление, которое они там устраивают. Also, there is this tradition so it's literally the same word as carol, but kolenda, but it means that the parish priest, together with the altar boys, also visits houses of different parishioners, and it's usually in the Roman Catholic Church the one occasion when the parish priest may speak with every single parishioner of his about their religious and family life. But not asking for candies, I hope.
For candies, no, but for money more often, yes. А, И еще есть традиция, тоже колядки, календасы назвал, когда священник с алтарниками идут по домам прихожан и разговаривают на духовные темы, беседуют там, в общем, да. Yes. Then, obviously, very soon after Christmas, we have the New Year and the New Year's Eve, which is celebrated in less religious way, usually. После этого Новый год наступает, и он уже не так религиозно празднуется. Yes. So there is in Poland, or I think in general in the Western world, the New Year's, well, in Poland especially, in the New Year's Eve is called Sylvester because it is traditionally the day in the Western calendar where when the Saint Sylvester, he was a Roman Pope, is commemorated. Pardon me, the eve of New Year or Sylvester? No, yes, the New Year's Eve is called Sylvester because of Saint Sylvester, the one who is commemorated on this day. Интересно. Вот у них тоже есть еще событие, которое канон Нового года называется Сильвестр, это по имени святого Сильвестра, который празднуется в этот день. Yes. Yes. What's more? So traditionally or officially, in the liturgical Roman Catholic life, the Christmas season ends on the feast of Epiphany, so on the 6th January, and the feast in Poland is traditionally called the Feast of Three Kings. И вот все празднование, весь блок это заканчивается на Богоявление. Это 6-го, 6th of January. Yes, exactly, yes. 6 января. Вот. И what did you say? And in Polish, this feast of Epiphany, Bogojawlenie, it's traditionally called the Feast of Three Kings. И называется праздник трех королей. Yes, because in the Western tradition, the mages who came from the East to see Christ are usually represented as three kings who came to pay their honor to Christ. Это потому что волхвы, которые пришли, они у них обычно называются королями, изображаются как короли. Вот в честь этого события отмечают. Also, on this day, so on the feast of Epiphany, there is the tradition to bless incense and chalk, and afterwards, it is customary to take this chalk that is blessed, and you go to the main door of your house or your flat, whatever, and on the front door you write what you see on the photo. So you write KMB and the number of the year, putting crosses in between. You're blessing chalk and incense. Incense. Yeah, okay. Еще у них есть традиция благословлять в этот день мел, вот он рисует мелом, и ладан. Несут это домой, и вот мелом они рисуют то, что здесь написано. Yes, so originally this writing had instead of K, you had a C, so it was CMB, and it comes from Latin phrase Christus mentionem benedicat, which means in Latin, may Christ bless this house, this mansion. Вот вместо K должно быть C, и все это обозначает латинскую фразу, которую я не запомнил, но она значит пусть let Christ, пусть Христос благословит вас, Christ bless you. Your house. This house. Ваш дом, пускай благословит. Yes, yet similarly to English, actually, in the Polish pronunciation of Latin, the word Christ, Christus, was often pronounced Christus, so that's why the C changed into K with time. Но в Польше они произносят как Christus, и поэтому C на K. Yes, but then people
simple people in general do not know any Latin. So with time, these letters came to represent something else. So people believed that these letters are the first letters of the names of the three kings, which are traditionally named Casper,